Dus je ziet dat die alternatieve gemeenschappen vaak proberen een soort muur op te werpen. Dat ze proberen gangbare economische relaties buiten de deur te houden. Zodat ongelijkheden in de wereld buiten zich niet vertalen in ongelijkheden binnen de gemeenschap. Nou, en één manier om dat te realiseren is om ervoor te zorgen dat alle inkomsten voor de groep zijn en alle uitgaven ook voor de groep. Een andere manier om dat afschermen van de lokale gemeenschap te realiseren is om te werken met een lokale munt. Dus ook daaruit spreekt een zeker verlangen om je af te scheiden en om te proberen geld binnen de gemeenschap te houden. So you find Bristolpound's working okay for you? Yeah, okay. It's good. We're finding a lot of business to business is working really well as well. Good. No, and the business to business means that every pound that's spent in Bristol with a Bristol company is worth something like 5 times to the local economy. Right. In Bristol hebben ze zo'n lokale munt. Hier probeert men binnen de bestaande stadsgrenzen meer autonomie te creëren. Bristol heeft een traditie van zelfbestuur en onafhankelijkheid, van anarchie en vrijheid. Die vrije geest geeft de Bristolians haar eigen typische identiteit. De bewoners van Bristol bepalen zelf hun toekomst. Zo hebben ze zelf hun burgemeester gekozen, George Ferguson. En ze noemen hem the man with the red trousers. Want hij draagt altijd een rode broek. En hij gaat ook helemaal zijn eigen gang. I always like to find ways of breaking the rules. And I've always said, actually, it's something I say about cities. You cannot produce a good city without breaking rules. If you keep to all the rules, all the planning rules, all the building regulation rules, you will get a boring city. Van huis uit is Ferguson architect. En hij doet op geheel eigen wijze mee aan het politieke spel. Hij is geen lid van een partij, maar volkomen onafhankelijk. Zo heeft hij geen last van allerlei landelijke en partijpolitieke belangen. I think a better system for local government is one that's less dominated by the national political parties, because what people are doing is playing national politics in local government. And actually, I believe we'll get much stronger, better, more effective local government if it is run by the people who are passionate about the place first and don't see national politics as a way in, the national political structure as a way into local politics. I think it's been very damaging. Bristol is een zogenaamde transition town. De stad streeft ernaar zelfvoorzienend te worden. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en minder afhankelijk van de landelijke overheid. Met succes, want Bristol is uitgeroepen tot Green Capital of Europe 2015. Er is dan ook al veel gebeurd. Er zijn autovrije zondagen, de stad heeft zijn eigen energiecentrale. En steeds meer grote supermarkten worden geweerd uit de binnenstad. Bristol is zo een proeftuin voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Vanuit het kantoor van de Bristol Transition Movement worden alle initiatieven ondersteund. Maar verreweg het belangrijkste idee voor het vernieuwen van de stad was het creëren van een eigen munt, de Bristolpound. To have your own currency is the most effective way I can think of having impacts, not just now, but down the line and over time. That can build up as well. It builds up over time. And so it has the potential to grow and grow and grow of its own accord. The money system gives you the opportunity to build up change incrementally over time until you've got a very large change. It's been really good, actually. I mean, I must confess, as a trader, I was a little wary of it to start with, just because it's unknown, you know. And it's built up now where, you know, some days we still take very little in Bristolpound, just a few pounds, but it can be up to sort of 50 or 60 pounds in a day. Yeah. So it's actually becoming quite a significant part of what we're taking. And even those with whom we don't trade directly, you kind of feel some affinity with other businesses who take it, and you sort of
feel like you're all on the same team fighting for independent Bristol, if you like. So, yeah, it just sort of creates a nice vibe, as well as the very obvious kind of financial transactions. I don't think it's possible to have a meaningful democracy unless you've got a lot more control over the economy in a very direct way. Because money's one of those things that it's not like one person can do it. Everybody has to be taking part in it at the same time. So it's like the collective will is expressed through something like the Bristolpound, and the collective values that are about community are expressed through the Bristolpound. Nobody's in charge of anything really. It's a kind of a mutually supportive network. Nobody's a boss, that's for sure. It wouldn't work if there was a boss, I don't think. I think that would kill it straight away. Yes? Okay, how are you anyway? I'm very well, thank Good, you. good to see you. Good to see you too. Can you explain me why you close the road every Friday, Saturday? I cannot have my disabled client to come in. Oh, you should be able to get your disabled clients. How are you? I'm very good. How are you? Yeah. You okay? Yeah, really good. But Friday, Saturday and Sunday, this road is closed. no, it's open to people. But it's open to people, but not to taxi, not for people who's disabled. I mean, You can make a special request to get any disabled person can get through. Okay, I will do. Yeah. I need it because I can document Disabled it. people can get through. Yeah. Because it's the bollard already. Yeah. But when we make it more permanent, more formal, then there will be arrangements for disabled people to be dropped off. Okay, thank Yeah, you. because that is important. Yes, it's very important for us, for our business. Yeah. Because we have a But we'll be increasing the value of the centre of the city. You know, the things we do, rather than having all these movements, you know, I think it'll be so much better. But we need, we need also and when we have our delivery, we need... but when we have those special Sundays, everybody says the trade is better. Maybe. I'm not sure for that, honestly. I always say that Bristol is a laboratory for new ideas. And if you're a laboratory, you experiment. If it works, you carry on with it. If it doesn't work, you say, well, that was a good lesson. Good morning. Are you George Ferguson? Yes. Do you remember David Lyle? Oh, yes. One of the biggest challenges I've got is the health and wealth gap in this city. It means there is life expectancy differential of 8 or 9 years, depending where you live in this city. And one of the greatest factors is the unequalness in the sort of food we eat and the lack of affordability of good food by many people. And so I think that this is best addressed by engaging people in the whole food cycle, about building up a better relationship between our surrounding countryside, wonderful surrounding countryside, rich in agriculture. And so I wanted to set up something that has a much more direct relationship with our surrounding farmers. So I could do with some cheese, actually, that encourages people to grow food in the city itself, that encourages people to form cooperatives so we are able to face up to the dominance of the supermarkets with an alternative. I think food is the way we can transform the inequalities in the city in health and wealth more than anything else. That's a little bit. Supermarkets, I think, have created a big market for affordable food, but they have at many, many expenses in terms of the food miles, in terms of the packaging, in terms of the waste, a huge amount of waste. They disguise very expensive items by selling some upfront cheap items. They have reduced choice by outdoing many of the local independents. They suck all the profits out of the city instead of reinvesting them in the city. So they're damaging in many ways, and they dominate. They absolutely dominate the food market. Nice to meet you. Bye. Oh, I like that one. What did he shout to you? When are you going to sort out Bristol? You're rubbish. I get 1 or 2 of those.
but generally people are really friendly and positive. I think the biggest thing was changing the mood, but also getting people to realize that we need to look outwards more, because a city is going to be successful if it's recognized. Nice to see you. Very good to meet you. Thank you so much. We are a big little city and a global city. So a small global city. You've had a good day here. Indeed, yeah, very good, enjoyable and productive day. Good. We'll make it even more productive this evening. I think the difficulty is, and I've often asked the question, of whether you can be radical enough in a democracy. I've not often quoted Madonna, but Madonna said, if we're going to have to save the world, let's at least have fun doing it. And I think that mood is now adopted by Bristol, that we shall change the world in a good way, but we shall have some fun doing it. De bestaande orde, ja, die is ook door trial and error tot stand gekomen. Daar zit enorm veel wijsheid in de samenleving. Nou, als je dan iets anders wil, dan kan je niet putten uit die wijsheid. Dus dan zal je dingen opnieuw moeten uitvinden. En het zou nogal arrogant zijn om dan het idee te hebben dat je in één keer het helemaal goed hebt. Het is veel realistischer en ook veel aangenamer als je ervan uitgaat dat je niet precies weet hoe het einddoel eruit moet zien. Maar dat je gedreven wordt door een bepaalde nieuwsgierigheid. Dat je gedreven wordt door het idee van, nou, ik kan ook proberen het op deze manier te doen. Mensen hebben vaak het idee dat de orde zoals die is, dat die om de een of andere reden de uitkomst is van natuurkrachten. Dat het zo moet zijn. Nou, op het moment dat je dan alternatieve gemeenschappen hebt die laten zien dat het ook anders kan, dan ben je in ieder geval van bewust dat er meer mogelijkheden zijn. En dat kan je inspireren tot andere daden, tot andere denkbeelden. En het kan ook zijn dat je precies blijft bij wat je al doet, maar dan in de wetenschap dat er alternatieven zijn die je hebt afgewezen. En ook dat lijkt me een geruststellende gedachte. Hoe ziet jouw ideale gemeenschap eruit? Schrijf op tegenlicht.vpro.nl mee aan het manifest voor onze eigen utopie. En ga er woensdag aanstaande om 8 uur over in discussie tijdens de Tegenlicht Meetup in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het mooiste zou zijn, en dat willen we uiteindelijk ook, dat het regenwater niet meer in het vuilwaterriool terechtkomt. Ik zou het misschien niet zeggen, maar in afvalwater zitten natuurlijk allerlei waardevolle componenten die je weer kunt hergebruiken en weer kunt gebruiken om bijvoorbeeld plantjes te laten groeien, die je dan weer eet en dan vervolgens weer uitscheidt. Er zit veel meer in ons afvalwater dan we dachten. Energie, there's biogas, grondstoffen en misschien wel een hele nieuwe samenleving. Volgende keer in Tegenlicht, de kracht van water. We don't have to save the environment. The environment is us. Niet denken in termen van een soort blauwdruk voor de hele samenleving, voor de hele wereld. Maar wel een radicale keuze om te kijken hoe je de samenleving op lokaal niveau op een andere manier zou kunnen indelen.